Well, the last day of July 2022. The last day of July 2022. Can you hear me? Now this is official. Two-thirds of the summer 2022 is over. And that's no good. That's no good. Well, anyway, let's never focus on the negative. Let's focus on positive. However, still, one-third of the summer yet forward, stride forwards. My name is Sergey Baklikov. This is Baklikov Live. Welcome to Ufa, my hometown and the capital of the Republic of Bashkortostan of Russia. And also today, my congratulations with the Navy Day, the Russian Navy Day. So right now I gotta go to the park. There I'm gonna meet my cousin's sister, Catherine. She is the professional yoga coach, and today she will give you the session. She will give you the session, okay? So we agreed to meet at 8 o'clock. Now it's 7:33, so in 27 minutes I will meet her. And then also we probably will go to the dancing session, because you know her husband, he is also like coach, but he is the dance coach, okay? And well, in the same park there also will be the party, the session, master class, where people will dance Latino dances. Okay, I say hi everybody. Hello, Anastasia, Pat Trim, Dave S, Terry Tora, Luva, Jay Thomas, Sasha Blue, Yusta Faster, everybody. By the way, right, we are walking. In the very beginning of the video, you saw like two tall buildings. It's 20-story buildings. Yeah, there was the time it was the only 20-story buildings in Ufa for a long time. Those were the tallest buildings in the Soviet days. And there on the 20th floor, on the 20th floor of one of those buildings, they are residential, but on the 20th floor, one apartment, it was the studio of the radio called the first channel, 101.6 FM, which is still up. It is still up. And that was my first working place. I worked there as the radio jockey since 2001. Yes, in the age of 17, I came there. I still remember the day when was my first, well, back then it was like the first trainee day, the 3rd of September 2001. And I remember how just in the beginning of the second week of my training there, I was in the studio of the first channel radio station when we all have found about 9/11. Yeah, and also was interesting story about how I got there, because I tried to get there I tried to get to work there. It's like through the audience. I mean, we were going, people there were going through the audience. So you just literally need to come to their production studio, and they were giving you the text. You need to read that. And well, I've tried it 3 times. Only after the 3rd audience, they got me as a trainee, okay? Because at first time when I came and I was reading the text, like if I would be already on air, and they told me, okay, so not bad, but you have a problem with the endings of the words. So it's like you're, you swallow the endings of the words, that your articulation is not that clear. You need to work on it. Okay,
So I was reading the books, I mean, like in voice, loud, just sitting at home, over and over again, like for days and days, non-stop. It's like I was reading maybe like 16 hours a day. I was reading. I tried to pay an attention to how I pronounce the endings of the words, and that's it. Then in a couple of months, I tried again. Okay, and the guy there, Victor, he's like the head of the production studio, like the one who mostly was working on the jingles and of course the production of advertisements, you know. And he said, okay, so now it's much better with the endings, with how you pronounce it. But another problem of yours is that you are talking too fast. So you better go back and now pay an attention to these aspects. Okay, so I got back another month of like, you know, reading, trying to pay an attention how fast or how slow I am. Okay, and then I got back, and only from the third attempt they got me to the radio station, where after all I became the star. One of the best radio jockeys in Ufa ever. Okay, so this is the State Circus of Ufa. There is the movie theater, IMAX movie theater, on the other side. This is typical Soviet movie theater. Back in the end of 1960s, they constructed a lot of movie circuses like this. But you know, the thin place, I would say thin place or sick place, okay? It's such a huge leaning circle roof, and now it's under the renovation, under the reconstruction, temporarily closed because they need to work on the roof. Okay, so the park begins just here. The park is already beginning. 20 minutes to meet Catherine, my cousin, the yoga coach. Today she will give you an exclusive session. So yeah, I remember those were the great days, you know. And back in those days it was like really cool. It was still really cool to be the radio jockey, because let me remind you, 2001, it's the time when not many people had internet. It's like many people were listening to the radio because not everyone had internet. And even those who had internet, it was like mostly like slow speed internet that they were running through the modems. And it was taking like 15 minutes to download 4 minutes track, like a standard radio track, which is like 3.5-4 minutes. And of course, in case if you do nothing more besides that, okay? So nobody was listening to the radio online like it is now, okay? So back then, many people, I mean, when I was making the night interactives, it's like the air at night when everybody was able to call, to talk, and to make the song request. It's like was really hard for people for their call to go through, because the competition was a huge. Even at like 5:30 in the morning, it was really hard for people to go through. Yeah, those were the days. By the way, I'm now walking all along Prospect Октября, October Avenue. This is officially the longest street in Ufa.
There is a Ferris wheel, one of two huge Ferris wheels in Ufa. You don't see this now behind the trees, but it's there. The time is 7:43. I'm about to meet my sister in 15 minutes from now, 17 minutes. So later after yoga we actually back here because here must be the Latino dance session. Ferris wheel. This is one of two Ferris wheels, like biggest Ferris wheels, or should I say highest, tallest. We have two Ferris wheels here in Ufa like that. I remember like several years ago I was taking you there. Now we're going to one of the main squares of the city. It is called Lenin Square because there's like the biggest monument to Vladimir Lenin, and it is located right in front of the city council, Горсовет, Городской Совет, which is literally the city council, or I guess you would call it town hall or city hall. That's where's the mayor of Ufa office. This is drama theater, the Russian drama theater. What does it mean, the Russian drama theater? The thing is, we're in the Republic of Bashkortostan of Russia. It's indigenous lands of Bashkir people. And here are living as Russians, as Bashkirs. And two official languages, Bashkir and Russian. And so we also have the National Bashkir Theater. So here mostly the performances in Russian language, and in National Bashkir theaters mostly in Bashkir and Tatar languages. I remember that back in 1990s, I mean just this area around the Russian drama theater, it was called just like Drum. And here on Drum, it was the place to meet for so many crowds. So many crowds by interest, mostly the musical interest. So, and like, here was like several communities, like the community of people who are into the alternative music, you know, like Bjork, Radiohead, stuff like that. The community of acid music lovers, more like electronic music, rave music, the lovers of rock, heavy metal. Yeah, that's fun. That was the time when it was impossible to hang out. It was impossible to hang out like just in the internet. So like people had to go somewhere in order like to get united with any community. So this is the city hall, the mayor's office there. Maybe now the mayor, oh no, I don't think that mayor here now in his office because it's Sunday night. Rene Mankayo, Sarankni Kichu. Not sure what it is, but thanks. So Lenin, Vladimir Lenin, the leader of world proletary and the founder of the Soviet Union, the Lenin Square. Dude, so this is it.
Okay, so 9:47, and I'm already like about to enter the park. It's one of local city parks. It's just a park of culture and leisure named after Majid Gafuri. Majid Gafuri, it's a Bashkir and Tatar writer and poet. The park named after him, the national Bashkir writer. Well, this is definitely the tallest monuments of Vladimir Lenin, because not only the monument itself like tall, but yet here is such a pedestal. Vladimir Lenin, thanks to Comrade Lenin for our happy childhood. Do-do-do. Я ленинцем стать настоящим хочу, чтоб смело смотреть мне в глаза и лечу. You know that? Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить. Lenin, he points in direction of the bright future for the Soviet people. Street musicians, René Moncayo, Harley Quinn. Oh, Harley Quinn. It's like good morning, you said. Bashkir language. The fountain, the clock fountain, it shows the time. It shows the time. You see, the longest flow, or how to call it, the longest fountain shows what the time it is now. You see 7 o'clock, and this is like shorter one shows the minutes, so it's like about 7:40. Seems like a little wrong because it's already 7:50. So such a fountain. The electric vehicles rental for kids. The Magic World amusement park. I was taking you here many times before when Vika was like younger, and I really enjoyed this. Great amusement park here on the territory of the general park. Well, by the way, it's nice to see now like a full featured bands in Ufa. I mean, it used to be like that in Moscow and St. Petersburg mostly. And if you saw the street musicians in like in other towns and cities of Russia, usually it's like just like a solo musician, like just a one guy with a guitar. But now I see the full band. So this is initially so-called the stereo movie theater. So it was some kind of like 3D movie theater. Okay, it's like was some kind of 3D movie theater. It's called, by the way, Gugarin. It was called Gugarin already back in the Soviet days. Okay,
But then for many years, back in the beginning of 2000s, like the whole decade, the first decade of 2000s, here was the club called Pravda. And even more actually, because I remember in 2012 when I just started my Real Russia channel, I was taking you here for the concerts. I guess it was like the very first concert of Tesla Boy bands in Ufa. Whoa. Awesome, right? Look at that. But now there's no club anymore, but there's you know, restaurants, stuff like that. Okay, so I'm entering the park itself, and now I'm walking in direction of the entrance to the park from the other side. That's where I agreed to meet with Catherine, my cousin Catherine. Hello, Barb Filer, 260s Cowboy, Barb Filer, Brian Filer, everybody. Star Queen Nelly, Adriana Soprano, Ghost, everybody, I say hi. So one of the city parks with a nice alley of trees, with the roads for bicycles. Bicycle, bicycle, I want to ride my bicycle, I want to ride my bike. Ice cream, cold drinks in the park. Okay, so a huge playground for kids. Trampolines. D-I-S-C-O. D-I-S-C-O. There's also Zorge fitness club called Zorge, just named after the stream it is located on, and tennis courts, indoor tennis courts there. That's whereabout I have to meet Catherine. You remember Catherine? The stage. Cafes here. Whoa. Look. This is for the first time I see something like this. Such a cabins. It's probably working on the electric power, electric vehicles. Beetle House, the park of giant insects. That's what it is. Never was here before. Okay, so huge playground for kids, and so Catherine told me that she will wait me somewhere here next to a playground
This is one of the kiosks where they are selling meth. It's the chain of such a kiosks where they are selling meth. Well, usually it's like blue meth. This chain of meth places called Heisenberg. So Zorgi Fitness Club. So Catherine said that she will come and she will park the car here, and that we will meet on the entrance to the park next to the playground. Well, she actually have 2 minutes yet. 2 minutes. Oh, actually she's already there. Hi, Catherine. Hi, Catherine. Hey, Catherine. Catherine, well, actually the name Ekaterina. Catherine Ekaterina Darwina, like Charles Darwin, right? Like Charles Darwin. Well, the thing is, like, due to your numerous requests, actually many people were asking me about Catherine because she was in my videos before, and you know, recently, like, you've got spoiled with so many stuff from Ufa. I used to show you several times the center of this city. I went to the very northern districts of Ufa where Zemfira was born. I went to the very southern districts of Ufa where I was born. I was taking you for driving all around the city. I was taking you to my Toftimanova village, so I was thinking, like, what else I can, like, you know, show you. So I decided, like, maybe time to spend the time with somebody. So I invited Catherine. Today she will make a personal session, yoga session special for you. She will show you how she is staying healthy, slim, and fit. Yes. Are you ready? Yes, I'm ready. Come on. Okay. So, уже вот 10 человек нас смотрят. Я как раз вот сейчас только сюда подошел, не знаю, как мы разминулись. Я вот только сюда прошел, а ты оттуда выходишь. Да, я заходила туда, кое-куда. So, how are you feeling today? Как себя чувствуешь? О, прекрасно. Сегодня утро началось с того, что... The morning began with... У меня была прогулка I на had сапах, a subboard walking с йогой. on the lake. So yoga plus subboard ride. Okay, awesome. Это было в 9 утра. That was at 9 o'clock, 9 a.m. 13 девочек. 13 girls. И вот такая вот замечательная, даже 3-часовая получилась прогулка. So it was amazing 3 hours board ride. Plus yoga with 13 girls. Мы отплыли от пляжа и So we got off the beach. уплыли в такое уединенное место. So they ran away to like the remote place where there's nobody. Это было очень приятно, потому что еще был такой утренний ранний свет солнечный. They had an amazing morning light, such a tender lights, and it wasn't that hot yet. И мы покачивались на этих сапах, да, So на волнах. they were waving on the subboards. Сделали медитацию, расслабление. They went through the meditation. They relaxed. В общем, утро So было the morning was прекрасным. amazing. И это дало очень много энергии And на весь it день. gave a lot of energy for the whole day, which is keep going, который продолжается, да? Да, то есть заряд чувствуется до сих пор. So what is great about yoga is that you can just take a mat and you can go to any place. Что хорошо, то что можно просто взять мат, я говорю, и пойти, в общем-то, там, в любое место. Для йоги ничего. Ты уже присмотрела место? Нет, я еще пока не присмотрела. Пойдем вместе. Okay. So now we just will find any place. It just have to be like a little piece of land
No dogs on the playground for kids. The sign, attention. Присмотрим какую-нибудь полянку и выполним несколько асан. We will do some asana. Или асана. Asana. Это йоговское упражнение, да, то есть упражнение. That's how the exercises in yoga called asanas. Asan. Почему именно асана, а не упражнение? Why asana, not exercise? Потому что это Because особое положение тела. A very special, specific position of the body. В принципе, как вариант, не очень такая проходимая, да? Давай. На фоне леса. Да, и открыто, кстати, тоже важно, потому что иногда, если вот зайдешь в дебри, вот, и задерживается сигнал, кстати. Очень даже неплохо деревьями задерживается сигнал. Ну, и травы там по колено обычно еще. So, Catherine, she makes and exercises all the time. As for her, how to say, students, Занимается ли кто-то йогой из подписчиков твоих? she is asking if any of you are into yoga. If you are, so maybe now it's time for you to do this together with Catherine, and just to repeat what she's making. Так, Ну, давай. где-то может быть вот сюда на траву, как-то на траве смотрится получше. And so she's making the yoga all the time as for her students, as just for herself, and this is what she's making, and in the morning and in the evening. And today I just asked if I just can film it. Йогу делают без обуви. Catherine said that yoga must be done without shoes. So now you will see why Catherine, the mother of 3 kids, staying healthy, fit, slim, because she is into yoga all the time, and also she's into the healthy foods. You still continue the healthy foods? Ты продолжаешь есть здоровую пищу? Конечно, я очень стараюсь. You are vegetarian. Да. Vegetarian, but not vegan. Да. Ты вегетарианка, но Да, не да, веган, да, да. да. Мгм. Готова? Unusual, да, for you? Unusual. Yes, we are ready. Are you guys ready? Очень важно It's настроиться на pretty практику. important to tune in on the practice. Даже если ваша практика будет длиться 5 минут, Even if your полчаса, practice will last for 5 minutes or неважно, 30 minutes, it's час, not 2, important. то есть даже если короткая, Even if it's a short training, you have to tune in. самое важное это настройка. The most important is to tune in. Что Tuning. значит настроиться на практику? What does it mean to tune in on Это practice? успокоить ваш ум. It's to soothe your brain. Это самое важное. That's the most important. А для этого очень здорово закрыть глаза. For this, it's pretty great just to close your eyes. Неважно, стоите вы или It's сидите. not important you stay or you're Можете sitting. прямо сейчас закрыть глаза. Right now, you can close your Буквально eyes на минутку. just for a minute. Просто закрыть глаза. Just simply close your eyes И направьте свое внимание And, на кончик носа. and direct your attention on the top of your nose. Почувствуйте дыхание на кончике носа. Feel the breath on the end of your nose. И сделайте очень простую вещь. And make a very simple thing. Сделайте глубокий вдох Make a deep breath и медленный, спокойный, долгий and выдох. slowly inhale it. Exhale it. И
повторить эту простую вещь еще раз. and repeat this simple thing one more time. Глубокий вдох Deep inhale и медленный долгий and a выдох. slow, long exhale. Хорошо, поднимаем руки. Важно вытянуть позвоночник. So rise up your hands. It's pretty important to stretch your Растянуть spine. позвоночник. I mean, like that bone. Not sure how it's backbone. Наклоняемся влево. We lean to the left, Тянемся вверх и вправо. stretching up and right. Тянемся вверх. We are stretching И опускаем руки. move hands down. Обязательно в начале It's практики necessary. суставная небольшая разминка. In the beginning of the practice, it's necessary to make some Нельзя пренебрегать такими Warm простыми, up. казалось бы, движениями. you better do not avoid such a simple moves. Но они очень важны. It may seem like it's not necessary, but it's really important. Размять каждый сустав. It's important to warm up every part of your body, Почувствовать все части to тела. feel all the body parts. Сейчас мы разминаем шею. Now we warm up the neck, И такие простые упражнения and such a simple exercises восстанавливают кровообращение головы и головного recover мозга. the blood transition of the head and the neck. Согласитесь, то, что я сейчас делаю, может сделать каждый. Абсолютно. Здесь You ничего have to agree сложного. that absolutely everyone can make it, what I'm making now. Простые вращения, повороты, Just a simple наклоны. rotations of the head around the axe. Когда людям кажется, что йога это очень сложно. Sometimes people are thinking that yoga it's pretty hard and complicated. Они говорят, нет, йога мне не They подходит. say no, yoga do not approach me. Я недостаточно гибкий для I'm йоги. not stretchy enough. Не знаю, я недостаточно сильный для йоги. I'm not strong enough for yoga. А смысл в том, что вы But как раз the sense is that укрепляетесь и развиваете. you are getting stronger Шаг за шагом step by step в процессе своей in the практики. process of your practice. Невозможно быть It's не impossible готовым to к be- йоге. Как? То есть невозможно быть не готовым. It's impossible not to be ready for yoga. Вы можете в любом состоянии In any condition здоровья, of your в любом health, возрасте, in с any любой age, подготовкой and with any level of your постепенно начать заниматься. preparation, you can start slowly, start exercising. И зачастую йога выручает там, где не подходит, And pretty often, actually, например, yoga занятия в спортзале yoga helps с тренажерами. when another kind of sports make it problem. Может, например, кому-то не подходить бег. For example, maybe for some people it's not okay the running. И вот для таких людей йога So бывает for such a people, единственной возможной yoga can практикой. be the only possible practice to support the health, to keep the health in a good condition. Сейчас мы разминаем область таза, тазобедренные суставы. So now we warm up the hip. It's pretty important parts of the body. В йоге
йоге очень много внимания уделяется практике равновесия, a баланса. lot of attention in yoga to the practice of the balance of your body. Беспокойный ум не может держать баланс. The brain, if it's in how to say, if it's not thu, it's hard to keep the balance. Невозможно злиться, не знаю, быть в ярости, в гневе, It's impossible to be mad, переживать, бояться. to worry, to be scared, to be afraid, И одновременно but in the делать same асану time- баланс. to make asanas, the exercises on balance. Поэтому как только вы начинаете делать что-то на баланс, Therefore, as soon as you begin making something for your balance, ваши эмоции все your успокаиваются, emotions утихают. are getting quiet, Потому что вы все свое внимание because all your направляете attention you direct на процесс, on the process на сохранение равновесия. for the how to say, saving the balance. Хорошо. Немножко размялись. So we warmed up a little bit. Окей. Мы встаем в начало коврика. Выполним So we stand up in the beginning of the mat. очень популярный, самый, пожалуй, популярный комплекс из йоги. Он называется «Приветствие солнцу». So now it's probably the most popular yoga complex. It's called like Hello to the Sun. Его правильное название на санскрите, на In Sanskrit language, its correct name is Сурья Намаскар. Surya Namaskar. Сурья сан, солнце. Surya Sun Намаскар. Namaskar. приветствие. Surya Namaskar. It's Сурья greeting. Намаскар. Да. Поднимаем руки вверх. Делаем прогиб. Okay, here I think that you just watch. Наклоняемся. Правой ногой отходим назад. Отходим в позу собаки мордой вниз. Планочка. Опускаемся на пол. Вытягиваемся. Снова поднимаем таз. Правую ногу выносим вперед. Левую ногу подставляем. Вытягиваемся вверх, назад. Складываем ладони в приветствие намаскар. Почему этот комплекс очень популярный? Why this complex is very popular? Почему он такой самый известный Why во всем it is мире? the most known all over the world? Потому что Because он содержит it is contain самые the важные most движения important moves для вашего тела. for your body, И он задействует and все группы it is мышц, activates all groups of позволяет muscles. активировать все суставы. It is like activates all И в нем parts, происходит массаж внутренних органов. and there goes the massage of the То есть inside это такой organs. универсальный Such an комплекс, universal complex, целостный, which is like, you know, like having everything in. самодостаточный, да, в нем заключены Yeah, like все самые важные self-sufficient, движения. self-sufficient, because there's everything in one complex. Его очень любят делать новички, The newbies loves making it. кто еще не знает,
who don't много know разных yet упражнений. many other Они запоминают exercises, этот комплекс they like remind this и complex делают его много-много and making раз. it many times. То есть идеально So это it's an ideal 108 раз. to make it like 108 times. Конечно, я не делаю каждый день по 108 раз этот комплекс, She is not making it 108 times a day, но but один раз в год once a year, 22 июня, at the 22nd of June, в день летнего солнцестояния, in the midsummer, when когда it's the солнечная longest когда day, солнечная энергия самая активная, when it's the most active это самый мощный день в energy of году the sun, it's the most powerful day in the year для каких-либо практик. for any practices. Вот в этот день мы That собираемся day, группой, the group, together with the group, и we все go вместе, and all together, синхронно in sync, делаем 108 we are making it кругов. 108 times. Сейчас я сделала Now один I've круг, made it one round, а мы делаем 108. but we're making 108. Это занимает около 2 часов. It takes about 2 hours to make it 108 times. Мы продолжаем дальше. We continue. Ankit Srivastava, thank you so much. I knew yoga is popular in Russia. Glad to see it. В йоге очень важно хорошо вытягиваться и работать с In позвоночником. yoga, it is pretty important to stretch and to work with Позвоночник — это backbone основа вашего тела. because it's the basement of your body. С позвоночником связаны все внутренние органы. All the internal organs are connected with that. Поэтому во всех положениях тела особое внимание уделяется позвоночнику. That's why in all exercises, the special attention paid to backbone. Сереж, повторишь? Вот это повторить? Нет. She asked me if I'm gonna repeat it. No, I'm not gonna repeat it. Очень люблю заниматься на свежем воздухе. I love to exercise open air, on the fresh air. Когда не чувствуешь стены, не чувствуешь потолка, When you don't feel the walls, you don't feel the ceiling, ты чувствуешь очень много you энергии, feel a lot of energy, безграничное пространство. unlimited space. Это заряжает, дает очень много сил. So it's charging and gives a lot of power. И вот так мы вытягиваем, That's how we stretch, разогреваем warm up каждую часть тела. every part of the body. Чтобы держать свое тело в тонусе, In order to keep the body in tonus, и в здоровом in состоянии. condition and healthy. Ну и не только тело, But not only body, ум, сознание. brain, consciousness. Потому что все начинается со спокойного ума. Because everything begins with a relaxed brain.
Yeah, it seems simple when Catherine making that, but try to just lean your body the way she did it now. Just keep the legs straight and turn your body down until the legs. I mean, until the feet. Практика йоги – это такой своеобразный диалог со своим телом. The yoga practice, it's some kind of the dialogue with your body. Когда вы слушаете свое тело, When you listen to your body вы слушаете, о чем оно вам and говорит. listen to what your body tells you. Где какие-то блоки, Where you have any blocks, зажатости, зажимы. yeah, squeezes. И через определенные упражнения вы убираете эти And зажимы. through some specific exercises, you remove it. Remove your blocks and squeeze the squeezes of the body. Вы раскрепощаете свое тело. You like open up your body, И вместе с этим and together вы with it, словно you just like распаковываете unpacking очень много энергии a lot в of себе. energy inside of you. В вас очень много энергии. Inside of you, there's a lot of energy. И очень часто человек But даже не pretty знает, often, the person do not even know that. насколько много в нем сил, How much of power really inside of him. насколько много в нем энергии. How much energy inside of Человек не знает, the что person. источник энергии the внутри, the human. в нем уже есть. The person В may каждом. don't know that there's a lot of energy inside everybody of us Очень having. много напряжения A lot of- удерживается внутри. A lot of like how to say tension inside, И на это уходит очень много сил. and a lot of forces goes out, like getting wasted for that. И когда мы And when we попадаем в состояние Are getting расслабления, into the condition of the relaxing, когда через эти упражнения when through мы these расслабляем exercises тело, we relax the body, раскрепощаем суставы, we like open up our мы body убираем parts, это напряжение, muscles. We remove the которое tension забирает ваши силы. that takes your power, your force. И вот когда мы убираем And so when we remove it, освобождаем тело when от we напряжения, free up our body, мы чувствуем we прилив этих feel сил. То есть the энергия income освобождается. of the force. The energy is like getting freed up. То есть энергия It's приходит getting не откуда-то, liberated. она внутри вас. The thing is, the energy is not coming from nowhere. The energy is inside of you, and it comes from inside of you. Просто ее нужно It just simply need to liberate it, убрать напряжение, to remove the like tension. освободиться от стресса, от того, что забирает вашу Yeah, энергию. like to get rid of stress, to get rid of something what takes your energy out. Вот в этом и весь секрет. That's all the secrets. Что-то может показаться немножко сложным. Something may seem kind of complicated, Ну, hard. конечно, с новичками мы двигаемся очень бережно. But of course, with the newbies, I'm moving and advancing pretty slow and very accurate. Like from very, very, very simple movements, exercises to harder ones. Многие спрашивают меня, можно ли через йогу похудеть. Many people are asking me if it's possible to how to say, to lose some weight through yoga.
And I always say, well, look at me. Это мой ответ. This is my answer. Also, let me remind you that Catherine is the mother of 3 kids. 12, 7, and 1. Yeah, try to do this. Keep your legs straight and lean your head on maximum. Damn it! I think I just will break my back. Тут пишут, похоже на то, что много самодисциплины необходимо для йоги. Спрашивают. Да, но знаешь, это тоже нарабатывается. Yes, Scott Wheeler, she said that, yes, it takes a lot of self-discipline, but in the same time, you also train your self-discipline together with like your physical condition. Это приходит So, также с практикой, как сила тела, как гибкость тела. yeah, it comes all together. The stretch of your body, I mean like the flexibility of your body, your physical condition together with your discipline condition. Ты также борешься со своей You also fight ленью. with your laziness. Это все идет в процессе. It's, Все приходит it all вместе. goes in process, comes slowly. То есть в начале пути So- бывает лень тебя одолевает. So in the beginning of the way, it's like pretty often when the Находятся какие-то более важные laziness дела, like really takes you, как будто бы важные дела. and like you're getting distracted on the other matters, like which seem like more important matters. Хотя что может But быть what can важнее? be more вашего important здоровья? than your health? Я не знаю. I don't ответа. know the answer. Только мое здоровье. Just my health, Потому что у меня Because- одно тело. because I have only one body. Вот комплект, который у меня есть. So this is my complex that I have, Такой же, как у вас. same as yours. 2 руки, 2 ноги. 2 legs, Одна голова. two hands, one одно head, сердце. one heart, Ну и так далее. and so on. У меня нет в шкафу запасного I тела. have no the backup body in my wardrobe. Я думаю, у вас тоже. I think you don't have it too. И если это And сломается, if it will get broken, причем оно может сломаться зачастую из-за моего неправильного им пользования. and pretty often it can be broken because I use it wrong. То есть я же сама So, могу быть причиной, I myself can be the reason of что that мое тело сломается, that да, my оно body will get перестанет break, работать it will stop working так, как хотелось бы, the way I would love to, так, как это придумано природой. the way it is like invented by the nature. И вот, например, And so, оно for example, ломается, да? it's like getting В нем broken. что-то перестает работать. Something stopped working inside of it. Пищеварительная система, For example, digesting выделительная system, сердечно-сосудистая система. heart system, brain. А как я буду радоваться этой So жизни? how can I be happy Как я about буду, this life? получать удовольствие How от I этой will жизни? receive the joy out of this life? Общаться с людьми, Communicate with people, Путешествовать. travel, заниматься любимой работой, to make my favorite job, любить. to love. Как? How? Если у меня If будут проблемы с I телом, will have a problem with the body, проблемы со здоровьем, the problem with the health, у меня ничего не получится. it's just like nothing will working out. Поэтому я очень берегу Therefore, свое тело. I really care about my Я body. берегу свое здоровье, I care about my health потому что я очень люблю жизнь. because I really love the life pretty much, И я хочу and жить I на want 100%. to live on 100%. Поэтому я берегу то, что у меня есть. Therefore, I care about what I have, И именно йога мне and позволяет exactly yoga allow me поддерживать свое тело to keep my body в таком in- функциональном in a режиме, functional regime, когда все работает как нужно. when everything works the way it have to,
and the way I need it Как to это work, задумано природой. the way it's like invented by the nature. То есть вопрос So не the только в question дисциплине. is not only in discipline. Вопрос в вашем понимании, The question is in your understanding, в вашем отношении, your attitude, в расстановке приоритетов. and positioning of the priorities. Что для вас важнее? What is more important for you? Что для вас важнее? What's more important for you? Поваляться на диване. Just to lay down on the sofa, Хотя это тоже очень классно. even though it's also like really classy, it's great. I love it too, Но это не делает but мой it is организм not более making здоровым. my organism more healthy. Вредная еда не делает мой организм более Also, like здоровым. junk food is also never makes my Хоть она и organism вкусная. better, even though it's tasty. Поэтому приходится расставлять приоритеты. That's why I place the priorities То есть полчаса йоги in the right way. 30 minutes of yoga или or очередная серия сериала. another episode of the TV series. Что сделает меня более здоровым? What will make me more healthy? Что даст мне больше What will энергии? give me more energy? Полчаса йоги или 30 minutes of какой-нибудь yoga. вредный фастфуд? Or maybe junk fast food. Ну, вот так вот и расставляются приоритеты. So that's how I А place the дисциплина priorities. приходит в процессе. And the discipline comes in process. Йога — это всегда работа Yoga с is сознанием. always the work with conscious. То есть внешне, когда вы смотрите So it's like if you're looking at this from the какие-то outside, картинки, йоги, the видео, pictures of yoga, video of yoga, возможно, вам кажется, что perhaps you're thinking that yoga it's more like about the physical thing и это только про тело. and like only about body and only about body. Нет. But nope. Тело лишь инструмент, The body is just a tool, instrument, через который вы through работаете which со you are своим working сознанием. with your consciousness. Это только на первый взгляд It's кажется, only что for the всё- first sight it seems like всё только everything is just all about основано на body, теле. На самом деле but in real, йога гораздо глубже. yoga is way deeper, much deeper, Гораздо глубже. much deeper. Этим меня и зацепила она когда-то. That's why yoga actually got me И back вот in the так вот days, не отпускает до and сих that's пор. how it's like still holding me. So сколько уже лет? How many years already? С 10-го года. From 10-го года. 2010, so it's like already 12 years. 12 years of yoga non-stop. С 10-го года, в 10-м году я впервые пошла заниматься. In 2010, 12 years ago, Впервые я пошла заниматься. she for the first time got to the exercise herself, И буквально через and год literally in 1 я year, поняла, что я хочу отучиться на she инструктора. understood that she wants to go through the education to become the trainer, yoga trainer herself. И я So смогла это сделать. I was able to do that. So she went through the education, Хотя на тот момент мне было достаточно нелегко это все сделать. even though at that moment it wasn't easy for her to do that. У меня был маленький ребенок, I had a little baby, it's like Roman. да, Роман. Ему даже еще года не было. Roman was like younger than 1 year old Мне back было then. сложно его с кем-то оставить. It was hard to leave him with somebody, И курс, and the обучающий course, курс, the был educational достаточно course, дорогой. was like kind of expensive. Я не работала тогда, I was not working у меня back не было на then. него денег. I hadn't money for that. Но тем не менее, But, получилось nevertheless, всё организовать. However, I found the way to organize everything, to manage everything. Мне помогли мои родные. My relatives, my family helped me. И после обучения, And after the education,
буквально через just literally полгода. in 6 months after То that. есть полгода я занималась каждый день. Every day she trained every day. Каждый день в 5 утра Every day 5 a.m. я вставала I was waking up рано утром. early in the morning. Несмотря на то, что в России Nevertheless, even though полгода зима, in Russia the winter is a half of year, это еще глубокая ночь. and 5 a.m. it's yet like deep night. Светает только часам к 9. The sunrise is coming at 9 o'clock. Мне было очень тяжело вставать. It was really hard for me to wake up at 5 a.m. Мне говорили, ты сумасшедший. People were telling me that I'm crazy. Why you're waking up 5 a.m.? Но мне настолько нравился эффект своих занятий. But I love the effect of my trainings so much. А так как у меня был маленький And ребенок, once I had a little baby, я знала, что у I меня knew время that есть I, только вот I это have the раннее time утреннее. only early in the morning, while the baby is still sleeping. Yes. Потом в течение Then- дня я не могла, у меня не было Then времени. during the day I was not able to train because there was just no such a possibility with the little kids. И вот в 5 утра я вставала каждый So I was waking up 5 a.m. every day. вставала и занималась по 2-2,5 часа. So she was waking up and exercised for 2.5 hours. И после этого And after that, однажды мне предложили once I have been offered заменить одного to инструктора. replace one instructor. Конечно, это было очень неожиданно для It меня, was pretty sudden, unexpected for me, волнительно, worrying, но я согласилась. but I agreed. И хоть мне и было очень And страшно, even though it's like was pretty я scary for провела me, свое первое в жизни I've занятие. made my very first exercise as a coach. И с того дня And since that day, я стала сначала заменять, I at first was like a deputy instructor, just was replacing somebody while they can't. и потом меня позвали But then в один из самых I крупных was центров invited нашего города. to one of the largest yoga centers of Ufa, Вот с этого и началось мое and преподавание. that's how my Это был 12-й год. my 2012. instructor career started. It was 2013. 13? 12-й. 12. So 2 years. То it- есть два года спустя Ага. от моего первого So it has занятия. taken 2 years for Catherine to become the instructor herself, because she works a lot on it, like every single day. Barb Filer, this is exactly what we said recently. She started in 2010, 12 years ago, and it has taken for her 2 years to start being an instructor herself. Если это занятие кого-то смотивирует If this exercise now начать заниматься, will motivate anyone, хотя бы одного at least человека, one person out of you guys, это будет очень здорово, это it will очень be сильно really great. порадует меня. It will make me happy. И прибавит ощущение того, And, что что-то в жизни will- в это я хорошее сделала. Will add the feeling that I did something good in this life. Вот тут спрашивают, какие еще ты упражнения знаешь? Ты, наверное, практически все знаешь, да? О, их очень много. Их несколько тысяч. So Dave as Catherine saying that there is like several thousands of exercises. То есть положений тела несколько тысяч, представляете? Это не 100 упражнений, не 200 упражнений. Это можно бесконечно делать. So
there's officially several thousands of possible exercises, possible poses of your body. Ну, конечно, помимо физических упражнений, очень много дыхательных упражнений. Besides the physical exercises, she is making a lot of breath exercises for breath. Очень много таких серьезных техник, которые не A lot of- делаются без подготовки. A lot of serious techniques that you can't make without Мы не делаем preparation. групповых занятий. The ones that you never make on the group Да, exercises. только в персональном занятии. Only personal exercises. Они требуют длительной подготовки, They require a long-term preparation используются задержки дыхания. with the usage of the how to say, like holding the breath. Да. И And помимо дыхательных практик, besides the breath особое practices, внимание special attention в йоге уделяется in медитации. yoga there's goes to meditation. И я вам так скажу, And I will tell you, so что that медитация, the meditation она не очень зрелищная. actually doesn't look exciting, just like visually. Если я сейчас сяду If в now I will медитацию, just sit and meditate, вам станет скучно, вы уйдете it will из be really эфира. boring, and you will leave. Ну что тут смотреть? Ну сижу и сижу. Okay, so what to watch here? I'm just sitting and sitting. Закрою глаза, I will just буду close my сидеть. eyes and will sit. Целый час буду The сидеть. whole hour I can sit like this, Я даже не буду двигаться. and I will not even move. Ну и что тут But смотреть? so what? What to не watch шоу. here? It's not a show, Но but сесть в шпагат можно Like to при make- желании, ну, за 2-3 недели, да, если совсем уж задаться целью. like to make a spagat stretch, you can for 2 weeks. А шпагат это зрелищно. But it's like visually great. Люди думают, если ты садишься в шпагат, People are thinking that if you're ты stretching, классный йог. you're amazing yoga. Но на самом деле But in real, в этом нет ничего there is сложного. nothing hard in that. Это просто It's регулярная just the работа с regular телом. work with body, with muscles. А вот дойти до такого уровня But практики, in order to get to the level of practice, когда вы можете when час you медитировать, can meditate for 1 hour, час сидеть неподвижно, just sit still with any movements for 1 hour. я уж молчу про такое положение тела. I don't even say То есть about для такого this положения special тела нужны раскрытые суставы, this special position of the body. You need an opened нужны сильные мышцы спины, you need muscles. целый час с прямой спиной. You need prepared muscles and body parts just to sit like this with a how to say, straight spine, Нужно чистое сознание, and needs a clean consciousness, которое не будет вам мешать which will not целый час. interrupt you to sit for a whole hour with no Хоть это moves. не так и зрелищно, And even though it's not that visually как, например, great, шпагат as different stretchings или стойка на голове, or like staying on the head, но на самом деле but in умение real, медитировать, the ability to meditate, это и показывает that's уровень вашей практики. what shows the level of your professionalism. Это так. That is so. Попробуйте 5 минут посидеть с Try закрытыми глазами. to sit for 5 minutes with just closed eyes. 5 минут. Just 5 minutes and only Не with closed двигаясь. eyes, without moving. Даже если не в таком положении, И- в каком-нибудь In более any удобном. position, in any Даже position. можете подушку положить Even you can sit down on a pillow и посидите 5 минут. and just 5 minutes in a comfortable position for you with closed eyes. Вы обнаружите очень много You will интересного find out a lot of в себе. interesting своих things мыслях. inside of you and inside of your minds. Вы узнаете, какой You will find out беспокойный ум, what's the like how many people, how many things that's harassing you inside. ваш ум будет заставлять вас чесаться. Your brain will make you to scratch. Вам будет казаться, что вы You will забыли feel выключить like утюг. you forgot to turn off Вам срочно надо the куда-то пойти. iron.
будет много что вас отвлекать. There will be a lot of things that will distract you. То есть вот это беспокойствие ума и есть проблема So современного человека. this is the wariness of the brain. That is the problem of modern people. Поэтому That's why можно делать you can make все тысячи вот all- этих положений тела, да? all exercises, Ногу сюда, thousands ногу of туда, exercises, leg there, leg to another side, но but это еще пока ни о чем не it говорит. is not telling О anything том, yet какой вы йог, about what kind of yoga you are, какой вы гимнаст, да, возможно. what a gymnast you are, yes, maybe, Но йога это глубже. but yoga, it's deeper. Поэтому Therefore, хотите стать классным йогом, you want to become a class yoga, meditate, sit с закрытыми and meditate глазами. with closed eyes for 1 hour. Гораздо сложнее. It's way harder. Но я могу показать на ауле, если вы хотите. Да, давай. Nauli. Wow, Nauli is actually pretty Аули это pretty уже great более thing. шоу. Да. Nauli Здесь is еще great. есть что показать. Nauli is great for the show. Но его нельзя делать всем, у него есть ограничения. But it's pretty limited. It's having a lot of Его limitations. нельзя вот Far так not everyone can вот make без it подготовки просто так without делать. preparation. Имейте в виду, You к can't. нему надо готовиться. Please be careful. Please be careful. Будьте ответственны, So несчастны, be pretty повторяйте. responsible. Don't repeat it now. Наули делается на задержке дыхания. Nauli is have to be done on the holding of the breath. И во многом я думаю, And in many ways, I'm thinking что именно наули that exactly Nauli позволяет allow мне me сохранять to save, стройность живота, несмотря, to save my tummy slim, несмотря на 3 беременности, despite of 3 pregnancies, естественные роды трижды, natural, how to say, birth. No, но при этом, she was giving the natural birth. да, я думаю, что именно вот, наули здесь I играет think большую роль. Nauli here playing a huge role. Why she is Потому что still эта pretty практика fit. помогает подтянуть мышцы живота, глубокие Because мышцы this живота. practice allow to exercise the deep muscles of the tummy. Возможно, тебе придется встать, чтобы Почему? заснять все. А что там? Ну, я не знаю, видно будет или нет. а Давай да- попробуем. Это Потому до что какого? Мне надо будет немножко наклониться. Понял. И, возможно, ты не увидишь. Да. Сейчас. Сейчас мы начнем. Сейчас, подожди, сейчас спрошу. So, are you ready for Nauli? Are you ready? Аули. Это может испугать. Catherine said that it can scare you off, but I mean, it looks just great. Так, как мне стоит лучше? Вот сейчас как? Вот отсюда, что ли, снимать лучше? Угу. Вау. Это делается на задержке дыхания. This exercise is getting done on the Втягиваются holding of breath. глубокие мышцы живота. И происходит массаж всех внутренних органов. That's how she's made the massage of all the internal organs. Как можно похудеть при помощи йоги? How can you lose Вот the через weight? такие упражнения. We're thankful to yoga. Well, through such a exercises. Когда вы массируете When you- желудок, поджелудочную железу, When you massage кишечник, like all inside. и укрепляете глубокие мышцы живота и Мгм. мышцы таза. Еще раз. Давай еще one more time. Да.
Oh, looks great. И после Наули And всегда after Nauli, it's очень always жарко. pretty hot. То есть прям жар идет вверх. Literally, the hot Если goes я сделаю сейчас еще раз from 5, down to up. у меня щеки будут красные, потому что много очень энергии If I will дает. make it 5 more times, all my cheeks will be like super red. Да. Ну как? Ну это отлично, да, отлично. Окей. Вот обычно, если вот в Инстаграме как раз вот такие вот всякие видео делают, о, вот Да. это ты классный, йог. Да, ну, А если это- ты сидишь, ну типа, ты что там сидишь? Да, да, так и есть. Но это тоже хорошо. Привлечь внимание тоже важно. Привлечь внимание. А потом уже рассказывать о том, что йога это глубже. Да, да. Actually, Catherine said that exercises like Nauli is like pretty great for attracting the attention of people, attracting the attention to yoga. That later to tell them that this is actually like not the most important thing. Потихонечку буду собираться. Да, да. Okay, I hope you enjoyed it. I bet you need to have an empty stomach to do that. Барб Файлер спрашивает, нужно, чтобы желудок был пустой? Конечно. Yes, sure. Yes, sure. Сделать на не пустой желудок это практически невозможно. It's just practically impossible to make it. Ваш обед попросится Yes, обратно. if you will have a full stomach after food, because just your lunch will ask for the way back. Да, делается натощак с утра. So it's better to make it in the morning before the breakfast yet. А пить можно? Можно выпить, нужно выпить. Actually, you need to drink 1 или 2 like стакана 1 or 2 glasses, немножко теплой воды. a little Чуть-чуть bit warm water, Примерно 40 градусов. like maybe 40 degrees. Почему так? Why so? Потому что наш кишечник усваивает воду Because our like altar именно этой температуры, да, температуры нашего тела. digest the water with this temperature, like in the fastest way, because this is exactly the temperature of our body. Когда вы пьете холодную воду, When you drink the cold water, ваш организм сначала ее согревает, then чтобы the organism at first like warm it up она in order it to be всосалась в стенки кишечника. in order it's like to go through the walls of your altar. Вот поэтому лучше сразу That's выпить why немножко теплую It's воду. better initially to drink up like a already warm water, Она усвоится гораздо because быстрее, чем it will be холодная вода. digested way faster than the cold water. Буквально 10 Just минут, like literally 10 15 minutes, минут. 12 minutes. И вот когда вы увлажнили уже And все слизистые when you already своего like организма, got wet, like how to say, Желудок, кишечник. yeah, like вы приступаете к науле. yeah. So you can start now after like you've made everything inside wet. You prepared it. Чтобы все работало как часы. Yes, that everything to work like a clock. Когда вы будете стройными Then you will be slim и энергичными. and energetic. So, no, спасибо. Thank you for this exercises. Yeah, and now it was the culmination. Now стало кульминацией. Да. Сейчас можно прогуляться туда на мастер-класс по Да. танцам. Знаешь, у меня сейчас планы немножко появились. Мне надо в аэропорт. Встретить человека одного меня попросили. Окей, Вот поэтому я могу с тобой прогуляться, да. если ты туда пойдешь. Ну давай. И потом я А пойду. ты хочешь сначала положить или прям так? Сначала хочешь положить шмотки? Нет, наверное, можно так. Давай. Туда-сюда ходить. Okay, so and the continue of today's Sunday, is
We will go to the dance party. Помнишь, где Dance это party. кольцо? Also Ой, in кольцо, this park. Колесо. Да. Там? Где-то там, да? Ну да, вот так надо идти. Does she have a channel, Sergey? У тебя же еще пока нет канала на YouTube. Нет. She don't have YouTube channel. She's having Instagram. Инстаграм, Телеграм. наши- Давай покажи Instagram. Инстаграм. Вот, Instagram. She only have Instagram. Сейчас. Секундочку, не сфокусировалась. Darwin lower dash cat. Моя дочь. Catherine's daughter, Полина. Это сегодня мы, наша прогулка на сапах. That's today's walk on subboards. She was talking in the beginning of the stream. Вот так They на enjoyed the лодках мы time. отдыхали. Yes. Subboarding rides plus yoga. Awesome. Понравилось ли? Наша сегодняшняя Catherine is видео? asking if you loved Что вы today's скажете о video. йоге теперь? What can you say about yoga now? Catherine is asking. So waiting for the responses, answers from the viewers. Catherine stays very active. Катерина остается очень активной. Sun lounger, fantastic. В этом году мне исполняется 38 лет. Catherine said that this year she will hit 38 years. Но кто меня не знает, But those who don't know her думают, что я гораздо thinking моложе she обычно. is way younger. Когда я говорю, что у меня 3 детей, When I say I have 3 kids, все так удивляются. everybody is getting surprised. Fascinating, пишут, fascinating. Вот кто-то пишет, Джей Томас re-motivates me, то есть перемотивирует снова меня. В этом я вижу свое предназначение. Да, вот Скотт Уиллер пишет, что это вдохновило его, по крайней мере, растяжку начать снова делать. Да это классно. Good. She is phenomenal. Ты феноменально, Анастасия пишет. Мне очень нравится то, что я делаю. She said she loves very much what she's doing. Знаете, что я люблю больше всего? What I know, do you know what I love most of all? Почему я веду групповые Why занятия? I'm making the group exercises? Куда-то иногда еду далеко, чтобы их провести. Sometimes go like really far away just in order to make them. Я обожаю видеть I лица just людей adore to see the после faces занятия. of the people after the exercises. Это такой короткий момент, It's such a short momentum,
когда они when открывают they глаза open up the после eyes расслабления, after после the всего, relaxing, after meditation, after all. они открывают They глаза open up the eyes и искренне and улыбаются. sincerely smile. Это такая особая, It's искренняя such a улыбка, special, естественная улыбка, sincere smile, such a natural smile. улыбка расслабленного человека, The smile of relaxed улыбка man. счастливого The человека. smile of a happy person. Это особая This улыбка. is a very special smile. И вот ради этой And улыбки, thankful and это for то, the что sake, вдохновляет for the меня sake of this smile, I'm doing that, заниматься and то, that's чем what я делаю. Ну, то, что я inspired me делаю. to keep making what I'm making. Вот тогда я понимаю, что все не зря, и то, что я That's when делаю, I это understand it's not for nothing. это что-то Everything очень that I'm важное, doing, нужно. that when I'm doing something what people need, something important. Так, как туда пройти? Надо обойти. Все, обойти. Да. А, ну, слушай, там, да, он танцует. Это голос Виталика? Да. Видишь, узнаю. Ой, долго, да, обходить? Да не, недолго, что, вот же. Вот же буквально вот. Надо было сюда подъехать. Кто ж знал. Выглядит так, что типа никакие санкции на тебя не подействовали. Ты выглядишь так, что никакие санкции на тебя не подействовали. А как я еще должна выглядеть? Как они на меня лично подействовали? Ну, как? Но это вообще как бы типа шутки. А, шутки. Вот. Все, что мне нужно, All I это need is коврик. mat, И все. and that's it. Вот, today later, сегодня позже, I'm gonna do my yoga. It will be yoga dark or yoga light. У меня будет сегодня своя йога. Будет йога либо темная, либо светлая. Антистресс. У каждого свой антистресс. Да. У меня вот сегодня будет йога. Later today I will have yoga. Dark, light. I don't know. Maybe, most probably it will be dark. Maybe stout yoga. Ну что, вот и танцы. So here we came to the dances. It's Catherine's husband. Hi, man. Hi. Hi, what's up? Everything is okay. Good, good. We have a master class of dance over here. Nice to see you. How are you doing? Vitaly. His name is like Vitaly Petrov from Formula 1. I love Zouk. Everybody loves Zouk. Now we will Давай. dance a little bit. Давай. Yeah. So you see the family of coaches. Yoga coach and dance coach.
Vitaly. I don't know such a name as Vitaly. Vitaly. Like Vitaly Petrov from Formula One. Awesome, awesome. Yeah, guys. Awesome. Let's meet on the Zouk party. Zoom? Zouk. Zouk. Z-O-U-K. Look on internet, it's awesome. Okay, Zouk. Thank you. Зук. Dream Зук. Zouk. Okay, S-Z-O-U-K. Ребята, у кого есть вопросы Brazilian по поводу Zouk. танца, Brazilian могу прямо Zouk. сейчас лично каждому подсказать, что нужно сделать для того, чтобы потанцевать классно. Nah. My sister. This is my sister. My sister. My sister. Я поехала. Окей, давай провожу. Оставляю тебя. Да, чуть провожу. Okay, she needs to go, and she gets a great friend. Catherine gets a great friend, great mother, great wife, great sister, and a great friend, because now she goes to the airport to meet, to pick up from the airport one of her friends. Okay, да, спасибо. Позже напишу тебе. Окей. Давай, bye, bye. Catherine.